Sometimes I tell stories that stick with me for days, but what happened to Michael still makes my stomach twist every time you lembro. It started like something small, almost laughable, and then turned into one of the most disturbing situations I've ever heard. I've known people who saw their marriages collapse, but not like this. Not because of a woman who appeared out of nowhere, who didn't speak, didn't ask, didn't threaten. At least not in the way you'd expect, yet still managed to take everything away from him. Michael wasn't the kind of man who drew chaos to his life. If anything, he lived so quietly that I sometimes wondered como alguém como ele acabou esse tornando alvo de algo tão sinistro. He was 34, worked in IT, loved taking weekend road trips with his wife Ava, and had that kind of calm personality that made people open up to him without trying. The kind of man who seemed immune to drama, until the day this woman started showing up. It began on a Tuesday morning. Michael woke up early as usual, kissed Ava on the forehead, and left for work. He always passed by the same bakery to buy his coffee. It was a simple routine, the kind of habit people follow without thinking. But that day, when he stepped out with the cup in hand, he noticed a woman standing a few steps away, staring straight at him. He said she looked familiar. Not in the "I know you from somewhere" way, but in the eerie way someone looks familiar in a dream you don't remember. She didn't smile, didn't look away, didn't pretend she was doing anything else. Just kept her eyes locked on him. And then, when a bus passed in front of them, she vanished. He tried to brush it off. People disappear behind buses all the time. But something about her expression made him uneasy, like she knew him. Really knew him. That evening, Ava noticed he looked distracted. "You okay?" she asked, touching his arm. "Yeah, I just had a weird feeling today," he said, trying to laugh it off. But the truth was, she had unsettled him in a way he couldn't explain. 2 days later, he saw her again. He was leaving work when he spotted her standing near the crosswalk, staring at the building entrance. Same posture, same blank expression, same unsettling stillness. She wasn't scrolling her phone, pretending to wait for someone, or looking around. She was doing nothing except watching him. And then she did something that made his chest tighten. She mouthed his name. Not loudly, not dramatically, just shaped the word with her lips, "Michael." He froze. "How does she know my name?" he whispered to himself. But by the time he blinked, someone walked in front of her. And she was gone again. That night he didn't tell Ava. He didn't want to worry her. He convinced himself he must be mistaken. Maybe she was calling someone else, maybe he read her lips wrong. It didn't matter. He didn't want to bring something so bizarre into his marriage, not without good reason. But the next encounter happened on Sunday. He and Ava were at the farmer's market, holding hands and laughing about something ridiculous. A rare morning off where everything felt peaceful. And then, while Ava examined some vegetables, Michael looked up and felt his blood run cold. The woman was there, standing behind a stall, watching them. This time she smiled. Not wide, not friendly, the kind of smile someone gives when they know something you don't, when they've already made a decision you're not aware of. Michael's heart pounded in his chest. He squeezed Ava's hand and said, "We should go." She looked confused but followed him. "What's going on?" I think someone's following me," he whispered. Ava stopped walking. "Michael, what? Who?" He pointed back toward the stall, but of course the woman was gone. Ava raised an eyebrow, concern starting to grow in her voice. "Maybe it's just someone you've seen around. This city is small." "Yeah," he lied, trying to steady his breathing. "Yeah, maybe." But he knew it wasn't that. Over the next week, he started spotting her more often. At the coffee shop, near his office, even outside the building where Ava taught art classes. Always alone, always staring, always silent. One night, while Ava showered, Michael checked the apartment door after hearing a faint noise in the hallway. When he peered through the peephole, he swore he caught a glimpse of that same figure walking down the corridor. But their apartment was on the 7th floor. She had no reason to be there. The real nightmare began when she started interfering. It was subtle at first. Tiny things. Ava's keys appearing in the wrong place. Michael's email showing as read when he hadn't opened them. One evening, Ava showed him a screenshot of a message she received from an unknown number. It said, "You deserve someone honest." Ava thought it was spam, maybe some random online scam. But Michael recognized the pattern.
the deliberate vagueness, the insinuation. He tried to ignore the growing paranoia clawing at him. Then came the photo. Ava found it on her phone. A picture of Michael sitting alone on a bench, the day he first saw the woman. But the most disturbing part was the angle. It was taken from behind the trees, as if someone had been hiding, watching him, waiting for the right moment to snap the shot. And the timestamp proved Ava hadn't taken it. "Who took this?" she asked, trembling. "I don't know," Michael said, voice shaking. "I swear, Ava, I don't know." That was the first time she truly looked afraid. The tension in their home grew thicker each day. Ava tried to trust him, but the coincidences became too precise. Someone was sending her curated pieces of evidence. Messages, photos, little fragments designed to look like Michael was hiding something. And then the woman escalated. One night, while Michael was asleep, Ava shook him awake. Hard. Her voice quivered as she said, "Who is she?" He bolted up, confused. "What are you talking about?" Ava shoved her phone into his hands. There was a message. "Ask him about New Haven. Ask him about what he did." Michael stared at the screen in disbelief. "I've never even been to New Haven," he pleaded. "Ava, you have to believe me." But doubt had already been planted. It grew slowly, insidiously, like mold spreading in silence. Over the next few days, Ava pulled back emotionally. Her conversations became shorter. Her eyes avoided his. Her voice lost its softness. Michael could feel her slipping away from him, like sand running through fingers that couldn't hold tight enough. Then came the moment that broke him. Ava received an email. No sender name. No subject. Just a single attachment. A video. In the footage, Michael was sitting at a restaurant table, alone, but a woman's hand entered the frame, touching his shoulder. He turned, and though the image was grainy, it looked like he smiled. Ava confronted him in tears. "You told me there was no one else. You told me you didn't know her." "I don't. Ava, this is edited. I wasn't with anyone that night. I was driving home." But the timestamp on the video matched his location from a week earlier. He knew who had done it. And for the first time, he realized the woman wasn't just watching. She was orchestrating. She wanted Ava gone. Desperate, Michael started trying to catch the woman in person, to confront her, to understand what she wanted. But every time he approached her, she disappeared, as if she was always one step ahead. Like she had rehearsed every movement, predicted every reaction. Then, 3 days later, he finally got close enough. He saw her outside his building at dusk. She stood in the middle of the sidewalk, looking straight at him. No fear. No hesitation. Michael's breath hitched. He stepped forward. And she smiled again, that same cold, knowing smile, before saying in a voice barely above a whisper, "I told you, you should have chosen me." His skin crawled. She walked away calmly, disappearing into the evening as if she belonged to the shadows. But that single sentence shattered something inside him. Chosen her? He had never seen her in his life. At least that's what he believed. When he returned home that night, Ava wasn't there. Her clothes were gone. Her ring was on the table. Beside it was a note. "I can't live like this anymore." And that's how the first half of his nightmare took everything from him. He lost Ava. He lost the trust in his own memories. And the woman didn't stop. She was only getting started. I've talked to a lot of people who went through breakups, separations, even situations bem mais passadas do que parecem na superfície. Mas nenhuma história me dixe tão inquieto quanto a continuação do que aconteceu com Michael. Porque quando Ava foi embora, muita gente teria pensado que aquilo era o final. Que a mulher misteriosa tinha conseguido o que queria. Mas não. O que viram depois foram os dias mais sombrios da vida dele. Michael passou a primeira noite sozinho no apartamento sem dormir. Ele ficou sentado no sofá, encarando a porta, quase esperando que Ava entrasse novamente, dizendo que tudo não passava de pesadelo. Mas a porta nunca abriu. As horas passavam devagar, e o silêncio parecia cada vez mais pesado, como se a própria parede estivesse observando. Ele tentou ligar para ela várias vezes. Sem resposta. Manda mensagens. Sem resposta. Tentou contato com a família dela. Nada.
Ava tinha desaparecido de vida dele de forma tão abrupta que qualquer pessoa teria acreditado que ela estava fugindo de algo. Ou de alguém. No segundo dia, Michael deixou o apartamento para procurar por ela na escola onde Ava trabalhava. A coordenadora explicou que Ava tinha pedido afastamento por motivos pessoais. Michael não era mais considerado parte desses motivos. Desesperado, ele voltou à rua, sentindo o peso de solidão esmagar seus ombros. E foi nesse momento que ele percebeu algo estranho. A mulher estava do outro lado da rua, parada perto de ponto de ônibus, observando-o como se estivesse analisando o resultado de experimento. Michael atravessou a rua sem olhar para os carros. Por quê? Por que você está fazendo isso comigo? E ele gritou. Mas quando chegou ao ponto de ônibus, ela não estava mais lá. Essa sequência começou a se repetir. A mulher aparecia sempre quando Michael estava emocionalmente mais frágil. Em momentos em que qualquer pessoa estaria à beira de colapso, e de alguma forma parecia se alimentar disso. 3 dias depois, Michael encontrou algo embaixo da porta do apartamento. Envelope sem-identificado. Dentro havia apenas uma foto. Nela, Ava estava sentada sozinha em uma cafeteria. Uma cafeteria a quilômetros de onde moravam. E a mulher estava ao fundo desfocada, mas claramente presente. Michael sentiu o coração parar por alguns segundos. Ele sabia que aquela foto tinha propósito. A mulher queria que ele soubesse que Ava não estava apenas seguindo sua própria vida. Ela estava sendo vigiada, manipulada, talvez ameaçada. Michael sabia que precisava fazer algo. Qualquer coisa. Ele não podia simplesmente ceder o que estava acontecendo. Então decidiu seguir o único fio que tinha. Encontrar a mulher. Entender de uma vez por todas como ela era. E por que estava destruindo sua vida. Nos dias seguintes, Michael passou horas andando pelas ruas onde ela costumava aparecer. Observava vitrines, placas, corredores, lojas. Ele estava sempre alerta. Sempre procurando por aquele rosto. Uma noite, quando já tinha desistido e estava voltando para casa, ele a viu de novo. Desta vez, embaixo de poste de luz fraca. Como se tivesse sido colocada ali. Ela não tentou fugir. Não se escondeu. Apenas fica parada. Michael se aproximou devagar. Eu preciso de respostas, e ele disse. Você quer que eu fale com você? Então fale comigo. Como você? A mulher inclinou a cabeça levemente. Como alguém que estuda objeto curioso. Quando finalmente abriu a boca, sua voz saiu calma demais questionante. You don't remember me. But I remember every detail about you. Michael sentiu arrepio subir pela nuca. You nunca te antes. Of course you did, ela respondeu. But you chose to forget. Quilo não fazia sentido. Ele insistiu. O que você quer de minha vida? Por que está acabando com meu casamento? Ela sorriu. Aquele sorriso torto distorcido, carregado de intenção. I'm not ending anything. I'm just giving you back what you left behind. Antes que ele pudesse questionar, ela deu passo para trás. E como sempre, desapareceu deixando apenas a sensação de que o ao redor tinha ficado mais pesado. Essa frase fica martelando na mente dele por dias. I'm giving you back what you left behind. Foi então que Michael decidiu revisitar capítulo de própria vida que ele sempre evitou. Sua adolescência. Ele se lembra de ter passado por episódios de ansiedade. De ter feito terapia por tempo mas nunca houve uma mulher como aquela. Houve. A mente humana é capaz de bloquear traumas. Nomes. Situações dolorosas demais para lidar. E se a verdade estivesse escondida justamente naquela lacuna de memória? Determinando a descobrir algo útil, Michael entrou em contato com sua antiga terapeuta, a Sra. Myers, que já estava aposentada e morando em outra cidade. Ela ainda lembrava dele. E a voz dela mudou quando ele menciona que uma mulher estava aparecendo em sua vida de forma insistente. Michael, você não deveria estar vendo ninguém do passado. Você era apenas garoto. Não havia ninguém assim na sua vida.
Ili insistu. Falu sobria phrase. Sobre tudo que estava conociendo. A terapeuta ficou silencio por longo tempo antes de dizer. Michael, quando você tinha 17 anos, houve uma moca. Alguém que ficou obcecada por você. Ela era instável manipuladora. Chegou a perseguir você por semanas. Nós trabalhamos para remover o impacto que isso causou. Mas ela não desapareceu de sua vida de forma que você acredita. Michael sentiu o ar simmer dos pulmões. Qual era o nome dela? A terapeuta suspirou, como se tivesse medo de pronunciar. Her name was Claire. Michael fica paralisado. Claire. O nome não significava nada para ele. Mas ao mesmo tempo sova querido. Como algo que estava enterrado mas não morto. Ele pergunta como a situação tinha terminado. E a resposta foi ainda mais perturbadora. Ela foi internada. Teve certo. Achando que vocês tinham relacionamento que nunca existiu. Ela criou histórias, manipulou situações, acreditava que vocês pertenciam ao outro. Depois disso você mudou de cidade. Seus pais quiseram protegê-lo. E você bloqueou tudo emocionalmente. Michael desligou o telefone tremendo. Se Clara estava de volta. Como ela havia saído? Por que agora? E o mais importante. O que ela realmente queria? Nos dias seguintes, as apericos dela se tornaram ainda mais inquietantes. Ela dixava bilhetes na porta. Objetos desconhecidos apareciam dentro do apartamento. Perfume que não era de Eva impregnava as roupas de Michael. Era como se ela estivesse pressionando cada fragilidade dele. Tentando moldá-lo novamente para ela. Mas o pior ainda estava por vir. Uma noite Michael encontrou uma caixa na porta. Dentro dela havia celular antigo. Daqueles modelos de mais de 10 anos atrás. Quando ele ligou, havia apenas vídeo gravado. No vídeo Claire, mas mais jovem, provavelmente na época que tinha obcecado por ele. Aparecia sorrindo para a câmera. Hi Michael. I know you're watching this. Ela parecia feliz. Feliz demais. I just want you to remember how much we meant to each other. No fundo do vídeo, havia quarto caio de fotos dele. Michael era mesu o telefone no chão. Claire não era apenas alguém do passado. Ela era alguém que tinha ficado esperando, observando. E quando encontrou uma brecha, voltou para recuperar aquilo que imaginava ser seu. O ápice de tudo aconteceu 2 semanas depois, quando Michael recebeu uma ligação de número desconhecido. Eva. Ela estava correndo. Assustada. Confusa. Aquila mulher. Ela me encontrou. Ela diz que você mentiu para mim. Diz que você fez coisas horríveis. Eu não sei mais no que acreditar, Michael. Michael implorou para encontrá-la. Ela concordou. Marcaram parque público durante o dia. Quando Michael chegou, viu Eva sentada no banco, abracando os próprios brecos. Mas antes que ele pudesse se aproximar, Claire surgiu atrás de Eva. Calma. Serena. Como se estivesse no controle de tudo. Michael gritou o nome de Eva. Eva se levanta rapidamente, olhando para ele com desespero. Por que ela está dizendo tudo isso? Por que ela sabe tanto sobre você? Por que ela é louca? Eva, ela inventa tudo. Eu era garoto. Eu não lembrava dela. Claire sorriu dando passo à frente. You don't need to explain anything, Michael. She doesn't belong in your life. I do. Eva fica pálida. Michael tentou alcançá-la, mas Claire estendeu a mão, bloqueando o caminho. E naquele momento algo mudou nos olhos dela. Não era obsesso. Não era paiseo. Era vazio. Buraco escuro onde nada vivo existia. Seguranças do parque perceberam o confronto e viram na dirico. Claire recuou lentamente e quando perceberam, ela correu entre as árvores, desaparecendo tão rápido quanto surgia. Eva corrava compulsivamente. Michael abracou explicando tudo que podia. Falou sobre o passado, sobre a terapia, sobre o bloqueio. E pela primeira vez Eva acredita nele. Mas acreditar não apagou o medo. Ela sabia que Claire não tinha acabado. E Michael sabia que Claire não precisava estar perto fisicamente para causar estrago.
Os dias seguintes foram silenciosos, quais como esse clare estives recolhendo forças, observando, esperando o momento certo para agir novamente. Mas esse momento nunca veio. Ela simplesmente desapareceu. Sem mais mensagens. Sem apericos. Sem ameaças. Como esse nunca tivesse existido. Eva voltou para casa ms depois. Eles começaram a reconstruir o casamento com dificuldade, mas juntos. E durante muito tempo não houve mais sinais de Claire. Mas às vezes quando Michael está sozinho, ele sente que alguém está o observando, que há alhas em algum lugar, analisando cada passo, esperando uma fala. Ele sabe que Claire não se foi. Ela apenas encontrou novo esconderijo para continuar existindo na sombra de vida dele. Porque pessoas como ela, pessoas que vivem de obsesso, nunca desaparecem de verdade. Encerramento aprox. 200 palavras. Agradecimento plus CTA. If you stayed with me until the end, thank you. Stories like this aren't easy to tell, and honestly, this one always leaves a strange feeling in my chest every time I revisit it. I think it's because all of us, in some way, know someone who hides parts of themselves, someone who carries the weight of memories they'd rather forget. And sometimes, como eu mesmo já vivi, o passado temum jeito estranho de voltar quando menos esperamos. What happened to Michael is a reminder that not every danger comes from loud threats or obvious enemies. Some of them walk quietly. Some of them smile. Some of them believe they're entitled to our lives, even when we've never chosen them. If you felt tension, curiosity, fear, or even compassion while listening, then I'm glad this story reached you the way it was meant to. And if você gosta de histórias raiz, intensas e cheias de mistério como essa, eu realmente quero te convidar a continuar aqui comigo. Subscribe to the channel, leave a comment telling me what part of this story hit you the hardest, and share this video with someone who loves dark narratives. Your support means more than you imagine.